Hanski, Tsukito to Moshimasu. This is speaking, welcome to stream. And sorry, extremely sorry for being late. In my defense, okay, so just so that I can explain, honestly, like today I was planning on doing like a short 1 hour stream because I think I have like only a few chapters left before like I reach the end of the story. But I was in the middle of adjusting my sleep schedule. So yesterday I woke up at midnight and I've been awake for the past 22 hours. Well, no, wait, like 21 and a half hours. So I thought, yes, I'll just quickly do the stream, and then once I finish, I can go to sleep. I closed my eyes, and then I fell asleep. I was not planning on sleeping back then. And yeah, by the time when I opened my eyes again, well, let's just say it's like 22 and a half p.m. Like 10 and 40, 10 p.m. and 40 minutes. Yeah. Let's just say I overslept by a lot. Wait, if I wasn't planning on sleeping, does that count as oversleeping, or is more of a crap, I fell asleep kind of deal? どっちだろうね ay, but sorry. But anyways, today's plan is to finish up the story, get whatever I could get, and then see if I can set and depending on like how much time, if it's like an hour, I might just end them, or I will do something or I'll just, what's the word for it? Crap, my brain is not working. Hi Opta, sorry for being late. And also my brain is not working. I literally just woke up. Did you get your ang pao of 880 hour bliss? For the most part, yeah. It's usually and I really like I didn't get it today, but before then I did. Oh yeah. Ready? Didn't I set mine to Japanese? Why is it suddenly Chinese? What hell? Well, to be fair, like I'm wearing one of those one of those masks. I don't think you can scan a face through there. She was doing a silly face and I got captured. But I got to love the free oral bullets. Too late. Too late indeed. Boop, 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 boop. Yeah,
always when you think that, wait, it's fine, everything's fine, I can do a little something silly, right? And then it gets saved for eternity. Gotta love them. Gotta love them. I love when that happens. これからさ、顔認証の時、ずっと変顔しなきゃってこと？ Yes. Yes. Although, I have to question, did they set up something up wrong? Because the language that the character is speaking is still in Japanese. Why is the rest suddenly in Chinese? I am now confused. Now, speaking about like what that guy was doing, haven't like when you're young, have you ever tried doing something like that? Like you're trying to make it so that something stays in the middle of your palm while you're holding it like that, but you couldn't really do it because we don't have magic. It's just a little sad, but that's just how it goes. I remember doing something like that though, but in my case I just tied a string and pretending it was floating. And just pretended. Yeah. What was I pretending for that one? The gem, like the magical gem from Mahou Shoujo and the local Nano how? Because I thought that, oh yeah, I would transform. Why not? Sounds like fun. Mahou Shoujo local Nano also has male Mahou Shoujo, well, Mahou Shonen. Oh yeah, oh yeah. Oh, okay. So that's in Japanese. Oh yeah, oh yeah. What's the point of them doing all of that when like does that do anything? It's like they're trying to look cool or they're discussing stuff, but I really wonder as to what's the point in doing all that hand thingy when the simulation is running from something else. Games from China begins something general team and always put China team in the next chapter. Pretty much. Wait, but some does go for like the third or fourth chapter, but yeah. Is it gonna explode? And they always like go pretty. What do you call it again? They always go a little bit exaggerated, or to Yuka. It like the the China team is always quite more advanced compared to other places. Some propaganda, but oh well, it is what it is. It is what it is. 毎回水で冷やすなんて効率悪いよ。君の先輩、アーツで氷出せるんじゃなかった？呼んでもらえたり。私が行ってまいりますから、皆にはデータ整理をお願いします。少し休んで、また再開いたしましょう。管理人？Yeah.
On the in try my jet drone, it's super effective. では小さいことについては管理人にお任せいたしましょう。Flow control node. A jet drone within range flow control node can be filled. Isn't this just 安定層に狙いを定め、エネルギーの均衡状態を保てれば温度制御が可能となります。このドローンを蘇らせたのは管理人でございますね。アーツユニットが強化されています。 Wait, isn't this drone thingy just what do you call that? It's basically a fire hydrant. さっきのパラメーターでもう一回やってみよう。どうだった？ Wait, I want one of those. Actually, like, wouldn't the fire department want one of these drones? Because you can just have it flying around, and then you can just stand on like a water source, and then use it to fight fires. Water gun, basically. um. 頑張れ。 Shin's basically going. I have absolutely no idea what's happening, but you guys are looking pretty stressed out. So, Kambari. Ah. 池田、よしデータを確認してくる。私も行く。 Pretty much the energy of I don't know what the hell is going on, but I hope you have good luck. And I still have no idea what the hell's going on. 管理人。 Yes. So let me guess, results are good. はい。ただし途中段階というところではございますが、新しい測定生産設備が協約コアに適応するよう最適なパラメーターを模索しておりました。今まず第一段階が完了いたしました。そして測定生産設備の設計図に取り掛かることができます。予想よりずっと順調に進んでいますね。天使の皆さんに感謝しなければ。ええ、ねぎらいの言葉をかけねばと思っております。 You should look after yourself, 本当にさ。お気遣い感謝申し上げます。しかし Can you shoot anything as long as you have bottle filled with liquids? I see. 私のあなたと比べたら私の業務など Wait, does that mean we can shoot out lava too? The liquids can be anything else that other than normal water. エンドフィールドの研究センターにも天使からデータが届いています。けれど設計図が戻ってくるまでにもう少し時間がかかりそうで。 Like, I can see using it to spray healing liquid, but I'm not quite sure how useful it would be in battles. I don't think we can deploy them in battle. その間差し支えなければ管理人を実験センターにご案内させていただきたいのですが。 Now waiting by the side. でいいの？ここは私一人で大丈夫ですよ。ジェン、管理人と一緒に行ってくれる？え？でもさ、ゾアン天使が案内するなら私別に。Chen, like even if you stand there, you wouldn't know what the hell you're going to do anyway, so you might as well come. 部寮に随分と久しぶりに戻ってきましたので、懐かしい場所もたくさんございましょうね。実は変わってそうなとこいっぱいあるし、見てみたいなって思ってたんだよね。わかりました。では、ゾアン天使にお任せします。 I think Shen's worried that she'll be a third wheel, isn't she?
資料における管理人のアクセス権限を開放いたしました。 I have one question about these stairs. Why does it look like this? No, I'm in all seriousness. Is there any point in making it look like why? If you want like multiple access points, then you don't really need the middle. If not that many people pass through here, you don't need 3 different staircases, which for some reason this part is blocked off. Like, why? Why? What? If you're gonna want 3, no wait, not 3, 6 in and out area, out places, why block off this section where if someone comes through the door, they would most likely go, well, either here, or if there's a lot of people and they're going, then they'll need to go to here. But instead, now what they need to do is go through, walk all the way around, then go through here. In honesty, what's the even point of having this place? Like what, to come over here? Those who's working in this spot might as well just go through this one so that you really don't have a point in using the middle part. So why is... Yeah, I know you can go behind it, but like, what's the point? This just blocks traffic. And I don't think that there'll be too many people coming to use the stuff over here, which makes them needing to use this one instead. If that's the case, you wouldn't need the stairway down from over here either. Like, huh? Oh well. Because if you're going to say that this middle section is exclusively for those who's coming over here and they can have like a private passage up, that has like two people can work in this spot. And maybe like one more here and one more that side. So that means you're constructing entire middle section for 4 people. Which makes absolutely 0 sense. Or what if you go here, you come down here and decided, oh wait, I want to go outside. Now you can't go through this section, you need to go through the back and then out. Like, why? Just let me walk straight out. Wouldn't that make more sense? Oh well. Let's just continue the story. 上の階には行政管理区域と実験センターがあります。しかし管理人は資料室にご興味をお寄せになるのではと。中にはかつてのあなたが残した資料もございますよ。ご覧になりますか？ Sure. ではご案内いたします。 Yeah. Let's put the whole data the architecture not making sense aside for now. ゾアンさん、ちょうどよかった。今この資料を渡そうと。あら？
管理人 Yeah. 管理人と一緒に以前の資料を確認しに参りました。それなら言ってくれたらよかったのに。構いません。場所は私も把握しておりますから。資料はペリカ監察官のところに届けていただけますか？なるほどね。Ah, はいはい。 she immediately knows that that they're on a date. では管理人、参りましょう。Hi. Should we? 記憶が少し曖昧になることもございましょう。一緒に探していただけるとありがたいのですが。So, one more thing. Is there a point in not having books in this section? Or more like I'm surprised they're still using books. ファンチン、裂け目を完全に閉じられたらここに新しい都市ができたりして、もし本当にそうなったら甘いものがいつでも食べられるお店が欲しいって思わない？そっちは？新しい研究用のでっかい建物が欲しいとか言わないわよね。実験室はもう十分よ。だからそうね、マスコットとか目立つ場所に飾るの。訓練場の横なんてぴったりだと思うわ。司祭大の連中には反対されちゃうかもね。オウリュウ特殊部隊の訓練所が足りないってずっと文句言ってるんだから。 An old audio log from the ruling place. A science plate. おっしゃっていましたね。武領城が完成した暁には端から端まで駆け抜けるのだと。しかし階段が多くございましょう。少々骨が折れるかもしれませんね。Yeah. Like hell I can run from... Have you guys tried running on the stairs? Because that's tiring. Ingredient application has been denied. Yada yada yada. 風のように去ったあなたにお別れさえ叶わず、武領は長い旅の通過点だったかもしれません。それでも志を継いだ者がここにいる事実に変わりはございません。 Now the situations, the performance of Sunrise still falls far short of expectations. If I had any regret, incredibly brief. There's one person of millions, the choice is clear. 数定規の名付けの際の揉め事も覚えております。結局先生が拳で意見を通ししかしそうしなければ少し口に出すのがはばかられるものに。 Would it... Get it. So, scientist, instead of proving with like actually making things, they decided to just fight it out. Okay then. まだ資料はございますが、もう少し見ていかれますか？ご案内ばかりで Many things happened since then. お伺いしそびれてしまいましたね。気が利かず申し訳ございません。管理人はここをどう思われましたか？ That's a very vague question. さようですか。ではここを好きになれそうでしょうか？ Aside from some parts of the architecture that does not make sense. So worry about Enfield's commitment. 疑いなど一切ございません。あなたをこちらにご案内して、あの頃の記憶を分かち合いたいと
思ってしまったのです。ペリカ監察官の方はもう少し時間がかかるでしょうから、外でお待ちしましょう。はい。管理人、こちらへどうぞ。今は休憩時間でございますから。 Wait, what happened to Shen? 外は一段と賑わっていることでしょうね。今回皆様のお力添えなしではこのように外に出ることなど到底かない。ゾアン天使、そちらは新しいお弟子さんですか？いいえ、エンドフィールドの管理人でございますよ。この人があの管理人？嘘、本物？ずいぶんお若い方なんですね。お気になさらず。学生は人づてに聞いた噂話ばかりを信じているのです。実はあなたが来ると知ってみんな楽しみにしていたのですよ。Yeah, what would you feel if someone you thought that is going to be an old fuck is actually looks young as all hell? Wait, isn't these like sakura trees? あら、梨の花。いつの間に。Wait, pear blossoms? ミフの言う通りでした。実験センターにこもって春を見逃してしまうところだったのですね。いかんね。A pleasing fragrance. お気に召しましたか？ Well, I've never seen like plum pear. Was it plum tree or pear tree? Dang it. It's pear trees. Actually, never seen the pear trees before. I've seen sakura trees though. Well, on doing like the hanamis and stuff. それにどこかで嗅いだことがあるような。何か思い出しましたか？さあ、わからん。Oh wait, have we came through here like this あなた before? が研究基地を訪れた際に梨の鉢植えを持ってきてくださいました。いつかブリョーに梨の花を咲かせたいとおっしゃって。Okay, how does a sapling? Is a sapling that big? 花侵食の広がる土地ではとても大変だったんじゃないのかな。美しい花を守り咲かせることはあの状況では非常に難しいことでございました。But makes all of it worth it though. 私はやり遂げてみせました。本当に可愛い子じゃの。師匠、大変です。That does not sound 落 good. ち着いてゆっくりで良いのです。イベント用の天候がさっきテストをしていたのですが、 But 方向外の上空で消えたんです。 that's not good. 郊外。Is it out of control? 管理人、こちらに来てください。 Arama, wait, you're doing hand holding here? Itchy. How scandalous. Hand holding out in public? 失礼いたしました。つい慌てて引っ張って走ってしまったなんて。It's alright. はい。 Yeah, something's definitely この後のイベ glitching. ントに That's 影 for 響を sure. 与えては困りますから。 It's making you nervous. I'm curious. そうですか。
楽しみにしていただいているのですから早く解決しなければなりませんね。天候の動きは正常に見えますがセンサーに異常でもあったのでしょうか。何かAnd there he goes. はい。 I suppose that's true to life. 天候を追いましょう。見失ってはなりません。 I kinda already... Where did he go? 子供の泣き声放ってはおけませんね。子供の風船が飛ばされてしまったのですね。 Is this... シアンな変な機械が僕のロンパンパンを持ってっちゃった。それはどっちに行ったかわかる？あっち。教えてくれてありがとう。 give a cent. They take a mile. 約束ね。風船と天候はどちらに行ってしまったのでしょうか。事故を起こした散水車なら一台見かけたけど。 They should probably give it a love tap. And of course that's in Chinese for some reason. You just said that there's no problem. こういうのは俺たちに任せとけ。車に異常はありませんからすぐにどかしますね。他に手伝えることはありますか？ Nope, not anymore. 天候の動きを止めなくてはなりません。シェン、ゾアン天使、そっちは任せた。俺はあっちに回るから挟み撃ちにするぞ。 You're trying to pincer something that is flying. Have you... Can you hear just how insane that sounds? みんな感謝いたします。管理人。 Where are you going, little fool? Why is it flying so low in the ground? It's a flying drone. If it wants to escape, it'll go into the sky. 追いかけましょう。 ゾアン天使、イベントに顔を出されるなんて珍しいですね。ゾアン天使、今日はお連れの方がいるんですね。申し訳ございませんがもうすぐです。急ごう。はい。 Ah, hi there, Pan. もうすぐ始まるってのによ。客になんて説明すりゃいいんだ。 Arama. パンさん、大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。お、ゾアン天使じゃねえか。 Of course. おめえもいたんだな。 Hi there, Pan. ごめんね、迷惑かけて。火鍋の一つや二つ、大したことはねえ。ほらよ、こっち座って一緒に食おうぜ。 We might want to fix that one before it explodes. 始まるしよ。天候は電波設定見りゃ一発だ。 Didn't know he owned a restaurant in the first place? Huh. I mean, true.
Although, I mean, to be fair though, like in the stories, whoa. I mean, in the previous story, like in the previous chapters, we did say like the pan setting up like the smaller, cooking stalls still. So he probably has. The reason why he could set things up so easily was because he had experience. So. みんなごめん。 They should really have captured that thing a little bit faster. Can we still fix this? 私が試してみましょう。これだけの騒ぎを起こした責任は風貌に取っていただかないといけないでしょうね。申し訳ございませんでした。I actually have plenty of fun. Although somehow I'm not surprised that drones go out of control in this game. Go control. こうして歩いていると I should not speak any more of that because that will start to go into political 思い stuff. 出す So ことでございます。後ほど皆には謝罪をしなくてはなりませんね。 you're looking pretty happy for having to go making up for everyone. At this event. 方向外では様々なイベントを開いております。そしてこちらは本日のイベントの最も重要な出演者でございます。 Have you ever planned this? あなたがエンドフィールドで重要な使命を果たすとき、背景にある出来事や人々のことも覚えておいていただきたかったのです。あなたが忘れていてもここはあなたを覚えています。つまり君はわざわざ時間を作って実験センターから抜け出してきたんだね。本当はブリョを案内する詳細なスケジュールを Is 41,000 or bliss you bring home this long later? I あの危なっかしい天候を見たときに急にあなたに見てもらいたくなったのです。皆と同じ目線で I barely have any savings at all. 確かに急だったね。 I'll probably not be pulling any more until 今回の急なお the もてなし next update. ブリョはうまくできていましたか？ゾアン天使、あなたも見に来てたんですね。新商品竹ミルクティー2杯目は半額あ、ちょうど最後の2杯特別にお二人に差し上げます。1杯で楽しみ独り占め、2杯で幸せも倍増。 What's with the glasses though? よし、完売。それでは店じまいしますので、また。 How can he even see out of those? One looks like it's sticking out a laser, so he won't be able to see through the left eye. And the right eye looks like it's like the sun's glasses or something. Terminator, basically. Or even if you can see it through the left eye, it's going to be either very, like, your point of view is going to be very, very small, or it's going to have a red dot in the middle. I really question the aesthetics, but I mean the idea behind that design, but okay. Yes.
今のブリオはあなたの目にどう映っているのでしょうか。 You guys are crazy. まあ優しいでしょ。 Unfortunately, there is no answer for you're crazy. あなたは戻るべき場所にお戻りなさい。 Wait, that's the mala hot pot then. Oh yeah, oh yeah. Wait, what? Where did that come from? Also, how is it floating? Also, my dear, if you're going to eat that thing, you might want to open the pot up first. And bottle up first. Ah, the drone illumination thingy, man. I remember, I know that they did that once in China. Oh yeah? 大大吉、鬼人の助けあり。 Of course he got named to help us. 刑あり、人暮らし。 Land remains, people disappear. That's a bit ominous, don't you think? Now I need to save up like 120 pulls. Ay. More like 240 pulls. This turned out to be a rather eventful trip. But isn't this basically considered a date though? 少し疲れたでしょうか。 Hmm? 申し訳ございません。先ほどは周りも騒がしくてよく聞こえなかったのです。 Oh yeah. 聞きたかった答えはもういただきました。公会員からあなたたちがブリオに戻ると聞いて、この10年のことをお話しできる日が来るのだと。 So what are the chances that this long really fell in love with the ending? しかし、なすべきこともお伝えしたいこともあまりにも多すぎて言葉にできたのはほんのわずか。 You still have time to talk? 管理人が聞きたいことはございますか？ Kimi no kakko. それならばしっかりと思い出さなくてはいけませんね。20年前、エンドフィールドとともに第4次開拓調査を開始し、数年後、私は環状山脈を離れ調査隊に志願いたしました。
裂け目と向き合った日々は私の中に最も鮮明に残る記憶。 I mean, yeah, something like that would definitely leave an 先 impression. 生はこの研究基地に武領の名を与えました。武は矛を止め、衆を合す。領水は地を越え、難をしのぐ。そして航海員と盟友が力を尽くし、測定が生まれました。オリジニウム技術と最重研究の結晶が研究基地の礎となったのです。侵食を退け、清らかな水が堰からあふれ、武領は裂け目を制した。 Wait, oh, that red thingy. 信じていたのです。Hmm? あの日までは Wait, what incident? 永遠より長い別れ。その証が武領であるならば、私が忘れるなど許されぬこと。ん？ふと振り返れば、一つの基地は一つの城となり、武領の民は自ら生き抜く方法を見出していた。 Wait, so the HQ kind of went kaboom, 難をしのぐ。 and they decided to make a new city in the same place where it went kaboom. Okay then. 管理人、武領に戻ってきてくださって本当に嬉しく思っています。 Here I am. 帰りなさい。 I seem to have missed out on many things. 武領科学調査隊に参加する前の私には選択肢もそして悩みも山ほどございました。あまりに多く進めないほどに。ある日、一冊の古い本土木天使が記した呪文の言葉を見つけました。私は自分にも同じ問いを投げかけようやく決心がついたのです。子供たちは再び青き山水を見られるのだろうか。それだけです。しかしこの荒れ果てた地にいる私の心に深く突き刺さる問いでございました。 I mean, in a sense, that question's basically asking, will your children still inherit the beautiful land that you have? Or if it's not a beautiful land, can you improve it to the point where your children can see a beautiful place? 答えは未来へと託すことにいたしましょう。今、そうね。目の前のことに向き合わなければなりませんから。ゾーン停止管理人、測定生産設備の設計図が完成しました。次の段階に進めます。 Time to seek the answer. いつでも行けるよ。わかりました。修正工業エリアで合流しましょう。ジェンにも連絡済みです。 Join us at the core AIC area. ひとときの休息はもう終わりです。材料研究所に戻った後に走行に向かい、電子工人の観測業務に当たらねばなりません。しかし最後に一言だけ、こんなに希望に満ち溢れた気持ちはすごく久しぶりなのです。 Wait, how long does Lung people live again? I'm ready. Ah, crap. Series can now be researched. Has been researched. Oh, thank God. And produce Xanarite. Placement of more of those.
Wooling power has been researched. Construction of sunlight relays inside pylons. To place more forges. Got it. 天遊航路。なんか聞いたことある。天国の古い言い伝え。天に航路ありてってやつ。地が御金を生まん。もしかして天使が新しい機械に託した願いなのかも。Huh. There we go. You can make anything? Wait, what do you mean by anything? Oh, ho, 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 ho. また会えたわね。問題が起きないように私も全力で Batteries come. Oh, oh. 皆さん、こんにちは。 Where's Mr. Washguard? ミフ長官に呼ばれたみたいなんです。最近はもう当たり前みたいになってきたわね。でも、とにかく今は天遊航路の製造が先ね。 Pretty convenient stuff, huh, isn't it? So it's like basically nanobots. I'm just ready for this. I might want to pick up a... I'll probably need to pick up some of the... Okay, fine, I'll do the simulation. I'll need to go through these stuff anyways later, just so that I can get all the crystals from them. Exclusive to ruling region. It's the only ASC factory capable of producing Arknights. Let's see. So it needs stabilized carbon and clean water. Okay. So in a sense, it's basically graphene. We need to disconnect the pipe and connect the Skyforge supply with clean water. That and then put down. It's extremely useful. Use the other more production line to make more. From placement has been produced. I can put carbon, sand, leaf, and clean water. We'll clean water into the second portion of the sky. Speaking of like water though, I haven't quite figured out I haven't quite figured or as they say, crap.
Carbon, sand leaf, ink. Oh wait, this one's also carbon. Okay. And I'm going. But yeah, like I was saying though. Alright, about the water thingy. Just how... Like, how much water flow does, like, how much water flow can it do in, like, 1 second? Plays important role in moving money. I did set up some basic stuff. Well, I never found I couldn't quite set up the other things I needed to do with it though. So I had these things set up for now. So it makes the medicine and other things. And I have fluids for Jansen's solution and like the Jin Cow solution, but I have no bottles to put them in, which is annoying. And I'm already at 190 power consumption. We need fine mineral bed, buckflower, and sand leaf farm. There you go. I mean, carbon isn't too hard. You just need buckflower. The mineral bed I can do, but that'll be it. Let's just, for now, let's just remove all of this. Actually, no, I'll just stash these for now. That way they don't take up power. Wait, what? Where's the... There should be one more... Oh, there you are. That way I don't need to like I don't need to remake this later. Needosferinium, yeah, bane. I was planning on using this to make like more power, but yeah. First sign up. Stash. Stash. Move. Hit the blueprints. Sana, right? Confirm placement. Facility details. Construction. Yoisha. That's why you have to use the meta storage, man. It's gonna take some time to get everything over though.
Porsche Sky control panel. Can produce standardite. Needs stabilized carbon and clean water. The facility. これで天油航路を使って測上の生産ができますね。I might need to put the other things away first. Ari? Why are you still powered? Shouldn't you not be powered? Because I don't think I connect it. Shouldn't all the power be somewhere else right now? Oh wait, no, that's no it. Quick action, stash this. Okay, there we go. Facility list. I'm going to need the water. Make satisfactory, right? Pretty much. Yeah. Let's see. Water. Pipe thingy. Where are you? No. Come back here. Place. Confirm placement. And then don't forget to put down a pylon. Why? Oh my god. Jeez. But I'm going to run things like over here. Oh right, crap. No, fine. That is absolutely fine. I'll just redirect it from something else. Stash that one. I'll move it from this. Ari? To over here instead. And then I'll put... I'll just drag this thing back. I'll need to optimize this later because this is taking way too much space. And this is going to need a power. Not waste. I'll just put one down. And then I'll remove this one for now. Fluid pipe. Switch facility off. Okay. That way I'm only 5 over above. Oh great. Protocol manage.
Can I? Nope, I cannot. I'm going to need to pull in carbon from over here, and then I'm going to need to set up a flower facility for this thing. Protocol management, regional transfer, edit, door. Turn that one off for now. No. I want carbon. Ah, crap. Just the carbon blocks? Yep. Edit transfer. Okay, now can I set this to be carbon? Did it? Where did that go? Carbon. Carbon? Carbon. This needs 1 hour. Oh my god. You know what? Okay, but I do have some power for the from I can make some originium. Yeah. A facility list. Slash everything. Wait, I'm just going to do this first. Thermal bank. Okay, put that one down. And draw a line from here to there. Put this one output to be originium ore. That would give me some extra power. And then wait, I need to force center right too. And to make cyanide, stabilized, I just need stabilized carbon. I have tons of those, so I might want to do a quick dirty version. Switching region storage, money. Wait, let me just do a few things. What is it called again? The wait, what was the blueprint needed for? Are wait, that is Sunrite. Okay. Make Sunrite and place product in the backpack. Oh. I'll just finish the Joken first. Okay. I'll need to start setting things up for later. 測定がこんなに基本的な素材でできるなんて、よく考えれば測定だってオリジニウムから生まれたもの。強薬オリジニウムとコールの特性が組み合わさって確かに効率的ね。あ、ごめんなさいね。次は測定の効果を確かめないといけないわね。管理人、前に新色を見つけた場所わかる？
この測定を使って測定整流装置を再起動できたら。測定整流装置？詳しいことはついたら説明するわ。Now let's just finish up the story, and then I'll need to get to work. Well, setting on the factories up, but that would be for later. That would be for later. あれが測定整 Control activate and refuel a jet and drone with liquid sanorite. Instead sanorite in liquid form can be used to eliminate blight, mud flows, and activate sanorite facilities. Can be activated and used. 整流装置よ。測定を入れれば起動するはず。これが？はあ。 Ha 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 ha. Because I'm gonna need to put that in some protocol, and you're gonna go sleep. Okay, have a good rest after. I'll just be finishing this one up. 測定整流装置が動くか試しましょうか。管理人、測定整流装置の浄化範囲内ならどこからでも起動できるわよ。表彰画会ってやつ。こんなすごいのにさ。管理人が見つけた噴射ドローンも壊れたままになっていたでしょ。測定が足りなくなって天使港以外ほぼ使うことができなくなってしまった。でも今なら少しだけでも測定があるならさまざまなものを蘇らせることができる。小さな流れが田んぼに広がって土地が潤っていくように、もしかしたらエンドフィールドが私たちを助けて。警報？ファイン、どうしたの？皆様、緊急事態です。電油航路は完成したでしょうか？完成したよ。はい、測定の特性検証が完了したところですが、どうしましたか？先ほど観測所からのデータ送信が完全に停止いたしました。周囲の震動を観測する新職長と戦うための最前線。飲み込まれたならば侵食を観測する術はなく、城の安全を脅かすことにもなりましょう。アンゲロスなどさまつな問題、大規模な侵食が訪れたならば測定を試す絶好の機会になりますね。稼働を開始したばかりですが、問題はない。心配いりません。ではエンドフィールドを信じましょう。ミフをそちらに向かわせます。イエン、天油航路の稼働データの収集をお願いいたします。管理人、観測所のことはお任せいたします。侵食観測所が警報すら出せずに飲まれてしまうなんて。 You think that Firth is behind this? ブリョ城に入ってから、ただこれほどまでに侵食が活性化した原因は天使港の破壊に間違いありません。とにかく早く行かなきゃ。うん、ここは私と手腕に任せて観測所のこと頼んだわよ。はいはい。Tony Yanzen. Oh, oops. Right, I forgot that Kadinin can't swim. I'm going to redo that one, but let's see. For now, oh wait, no. I was planning on pressing move, not that. God dang it. For now, let's just stash this entire stuff. Entire one.
Can I? I'm going to need to visit this teleport. Go in, manage depot. Are they? Can I not? That's going to be a pain, but just for now. Wait, what is it? It? Ah, crap. I fucked up. Oh, great. I'm going to need to restart this thing. For now, let's move to backpack. I will need to come back and do this. Redo this. Forge of the Sky. Put this in. Crap. I forgot that that one needs a few more batteries to run properly. And I forgot it, and I thought that I'll be setting things up so I can make that. But then I completely forgot. Ginseng. Arama. Did you expand your business here or something? Uah. 喧嘩ぐらいクソ猫でもできる。通りがかりに拾ったんだよ。俺様がやべえ時に黒屋さん何つったってんだよ。Yeah. We avenged ourselves. I also got a job at Wuling. なんで敵撃ったのにそこで働いてんだよ。てか、あっちもあっちでやべえな。And they agreed? 黒屋さん、器でけえじゃねえか。お前も聖波砦の一員になるんだし、仕方ねえから今回は手伝ってやるぜ。Arigato. But, oh crap, how am I supposed to restart my factory over there then? 俺様は砦に戻んねえと。あのさ、タンタン。なんで一人で不良城来たの？仲間が心配だったからに決まってんだろ。これ、しょっちゅうやられてそうだね。揃っているな。行くぞ。Oh crap.
How am I supposed to restart a everything? こんなとこまで来やがって。おい、無料城の近くまで水しぶきだらけになって。無駄口を叩くな。働け。 Window wiping? 巡衛隊の宿舎で窓を吹かせてもいいが。 You actually do that? バカにすんじゃねえ。7回。いや、8回か。弱すぎて巡衛隊の打順にまで顔を覚えられているのにな。あ？俺様の勝ちのが多いに決まってんだろ。黒夜叉の前で嘘つくんじゃねえ。おい、んなこと言うならよ、黒夜叉の前でもう一回勝負だ。仕事中だ。くだらない遊びに付き合う暇はない。ビビって逃げんのか？お前が負けたら俺様たちのために食い物を砦まで運べ。150キロ、いや200。構わない。どうせ勝つのは私だ。 So, did おい she? 待てって。逆の条件決まってねえけど勝負は決まりだからな。どうせお前は逃げられん。思いついた時に言う。I don't know if they get along well or they don't. Yeisha. Okay, let's destroy you first. Nope. Saigo kana? No, no wait, just a little bit more. Yeah, 同じじゃないよ、タンタン。I squish 10. まあいいだろう。これで先にす。クレイさん、ゾアン。この前、武陵城にでけえ流れ星落ちたの見たぜ。お前らがやったんじゃねえのか？おい、クソ猫。お前。違う。私は観測所に行かねばならなくなった。マジで言ってんのか？俺様だって知ってるぜ。お前が死んだら勝負の決着はどうなんだよ。勝手にしろ。So does she care about her? Does she not? I'm a little bit confused. I wonder if there's like a way to turn all my facilities off and then like one button to turn everything on again.
Because otherwise I would need to go around turning everything off, or removing the power supplies. 新職長かなりひどいね。この辺めちゃくちゃだ。この感じ砦に似てんな。But yeah, I shouldn't have made that oopsie where I forgot to set up another battery production line. よいしょ。よいしょ。新職の状況からすると、あえてここを狙っている Has no ように感 wheels. じますが、 Someone's 可能性はあ controlling り it. ます。観測所の中、面倒なアンゲロスがいるんだよ。まさかまだいるとはな。めんどさ。倒さねば観測所は取り戻せん。怖いなら帰ればいい。ビビってなんかねえよ。結局。Whoa! Oh, do I have to say, you might want to think about でけえ音立てやがって。天使が撤退前に通路を封鎖したらしい。構造は把握している。お前たちは正面からだ。ない。お前また勝手に。この水しぶきマジでやべえよ。おいクロエさん、俺様は食料500キロもらいたいってだけだ。when are you just worried? She is definitely worried. Like, if she just wants the stuff, she wouldn't care that much. There's something oddly satisfying about doing this. お前みてえなやつを砦に連れてかねえなんてもったいねえぜ。よいしょ。ミフさんの方は大丈夫でしょうか。たった一人で。まあ大丈夫ろう。早く水しぶきぶっ倒して追いついてやろうぜ。タンタンなんか焦ってるね。500キロ分の肉と輪中がかかってんだからな。当然だろ。よいしょ。まあ、なかったな。あの程度。管理人にとってはたやすいか。 how the hell did you get up there? だから言っただろ。 Whoa. たわごとに付き合っている暇など。やっぱ、クロエさん行くぞ。あいつ助けてやんねえと。やっぱツンデレじゃこいつ。きっと近くに開けるための仕掛けがあるはず。探してみましょう。カリニあっち測定整流装置あるよ。なんか使えそうじゃない？
Thank God it's an infinite supply. Yosha. Time for some cleanup. Yosha. Yep. You know, it's kind of like one of those. What do you call it? The. Crap. What's it called? Let's clean that one up too while I'm at it. And I see the call for this section. Nope. Now, where is the core? There has to be a core somewhere. Ah, found you. Much better, much better. It's always nice when things are clean. Clean water 100% pure. Damn. Ah, that'll be for later. 好きにしろ。 Yep. Ah, あいつを足止めしろ。 Mifu wa kurere da. I'm more like she's just an ass. Kantan is tsundere da. 多少は楽しめそうだ。 Kantan seems quite scared though. 権限レベル7全滅。ドリーさん手加減しないとだよ。よし。あれよいしょ。Well, I suppose lift is not the best one to use in this case. Yay. Ah, itete. Yoisho.
いって。Wait, what happened to my heels? Okay. これで観測設備は無事か。大丈夫ミフ。さん怪我を。これくらいの痛み、むしろ心地いいくらいだよ。ん？簡単。別にビビってねえし。それよりお前怪我したのか。薬が。I don't think you have any hidden on your legs, タンタン。敵に殺される前にお前の手当てで死ぬ羽目になるのはごめんだ。She's been incredibly worried about you. うるせえ。黒谷さん。お前どっちの味方なんだよ。確かに軽率だったか、あのアンゲロスに。言い訳すんなよ。っていうか、お前ら、仲良くか仲良くないかどっち？管理に中枢にある設備を見に行きましょう。少し損傷はありますが、大きな問題はなさそうですね。使ったよ。修理をして再起動すれば問題なく動くと思います。Okay, there we go. Simple repairs are nice. Oh. だいたい 80% ほどの説。これでまた侵食。ボスも喜ぶだろう。しかし怪我のことは黙っておいてほしい。急に静かになったな。もういい。無料上で毎日クソみてえな仕事に命張ってんのによ。ゾアンってやつにちょっと心配かけたってだけでなんだよ。ボスはお前とは違う。背負っているものも違う。無料城の頭と聖波砦の頭、大した違いなんてねえだろ。めんどくせえな。勝手にしろよ。仕事はやってやったんだ。これでチャラだろ。She just really, really cares about her, huh? 管理人、これが観測所の端末のようです。戻る前に一度確認してみませんか？ Use the terminal, terminal job. We can damage in the flight. Why? Oh, let's see how that goes. Photo damaged beacon. よし、バッチリ。じゃあそろそろ戻っ。Okay, this is taking longer than I thought it ボ would ス be. のところに一緒に行くか。
Tantan, I thought you went back home. ミフさん、タンタンが。おい、クレせっかく見逃してやっ It's all stuck here. Let me talk to her. そうか。頼む、黒ヤシャ。私が戻ってボスに報告してくるよ。やるじゃねえか、クレヤシャ。やっぱ俺様んとこ来るよな。 I never sided with anyone else. いい返事だぜ。で、鳥でなんかあったの？縁起でもねえこと言うな。ま、あの秀才向上システムとかいうやつなら何でもできんだろ。Ice creamies. You mean AIC factory? Very calculating. 侵食と水しぶきもどんどんやばくなっ。だから修正工業システムが必要なのね。まずは砦のやつらに話さねえと。あと兄貴の。 Well, yeah, and wait for your good news. 約束だからな。じゃあ今すぐ話してくるからな。結果はまた連絡してやる。お願い。テリカ、最初からさ、タンタンのことを助けてあげるつもりだったね。ええ、最初に会った時からね。聖ハトリデのみんなは自分。 They were the first to be hit. ひとまずゾウ。よいしょ、teleport. I have to say, what's with all the empty space? I mean, it does look nice to be fair, so. 皆様のおかげで管理人、次の一手はどこに打つと思われますか？ They might attempt to capture the combo. ゾウアン天使には秘密にするのかなって思う。隠す必要などない。今はあらゆる力を結集すべきでしょう。10年前の災害以降、聖ハトリデと私どもの間には深い亀裂が入ったまま。しかしエンドフィールドが新しい希望をもたらしてくださいましたね。エンドフィールドはブ領長と聖ハトリデが信頼関係を築けるよう協力します。今は敵を増やすのではなく、より多くの協力者を得ることが必要ですから。ゾウアン天使、ブ領長も聖ハトリデ。防流特殊部隊は少ない人数で武領北部の任務に当たっています。航海員も人員の手配に全力を尽くしていますが、タロ2全域において非常に厳しい状況が続いています。10年前、あの時のように。心配はいらないよ。はい、すべては始まったばかりでございます。I need to search up the internet. Surging tide, leave the main pillar's office. タンタン、兄貴を説得できた。そういや、消えてたブリュフォンドは胸張って砦に連れて帰ってやるからな。 Okay. Ka. Go to the main road between Wuling and Jingu Valley. 今日も
I have to wonder, like, how do they prioritize which... Let's say the power is not enough, right? In that case, which one does the game or the factory prioritize when supplying power? You stop! My god, I'll do that later. Your danger sleeps. Ari? There we go. Huh, so there is those bone crushers. Couldn't be bothered with them for now. Although, it is something when the official road is being patrolled by bandits. You're using this bridge? What do you mean by that? But isn't like the only...まあ、いっか。よいしょ。パッパッ。But isn't like that the button for that road like only on the city side? I'll do this later. Yoisho. Your danger sleeps. Oh, itadaimasu. Kaninin. Yeah. お前たちか。お頭から聞いたぜ。無料城に一発食らわせてやったって。Oh? まあどうでもいいだろ。黒ヤシがすげえやつなのは水しぶきだろうが。黒ヤシってなんか大人気だね。タンタンが何を話してこうなったのか少し気になるわ。そうだよな。Let's focus on the real job. ちょうどぴったりな場所見つけたんだよ。広くて人もあんま来ないし。それどうやって見つけたの？昼ね。じゃね、巡回
昼寝か。昼寝が良いね。修正工業システムを使えば必要な施設を建設するための手助けができるわ。まずは複合式農場から始めましょう。 Don't you mean we should start off with, 無料城と違ってよ。修正工業システムっつうのなんかあったらフーラオに言えよ。はいはい。Let the fam handle themselves? 最近兄貴は忙しいから俺様が調べてやんねえと。鳥で結構大変そう。めんどくせえことになったらお前らに連絡。いろいろ片付け終わったら次は祖先を案内してやるからな。 I'll keep that in mind. Oh yeah. 彼は受け入れた。でも納得はしていないんだ。この先僕たちはどうすれば犠牲を出さずに済むのかな、管理人。 Seriously though, how did we know him? Okay. まあ時間は時間だし。I guess this is a good spot to end it. So yeah, thank you everyone for stopping by. I'll be needing to fix a few things. But other than that, yeah, I'll be ending things here. Thank you for stopping by, and I'll see you again next time. じゃあ、おっすか、また来てねー。